Okay, where's your love, Bhagavatam? Okay, your security. What's this? Oh my God, what is this? Not just the email address on your account, we'll send you a code. Okay, well, golly, what is this? This information is required. Use a different verification option. Something unusual about this. Oh. Ah. I put in the wrong address. See if you can. Okay. Please try again. I have a code. Enter the code we sent you. My God. Send me one. You cannot enter into your YouTube account. What's that? YouTube don't work. I can't use Skype now. Oh, it's hard. Use a different verification option. Okay. Maybe we can use your mobile. Try again later. It's going to be the same thing. Maybe we have to use your Skype. Maybe. Yeah. Бабади Прабhu, позвоните на мой скайп. This is, what is this Skype? Okay, he's here. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, there's something wrong with my Skype. I can't get onto Skype. Hare Krishna, can you hear me? Ага, они сейчас... What's that? Вас будет плохо слышно, скорее всего. I have to put your telephone on your computer, maybe. Yes, I probably use. Меня нормально слышно? Да, в чате отзовитесь и Лапати Прабу. Как слышно? Вы Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Elapati Prabhu, can you hear me okay? I can hear you fine. Did you hear what I was saying? That Yes, I can't get onto my Skype account. I understand. It's requiring
It asked me to put in my email address, and I did, but they didn't like it. I don't know what's going on. We'll deal with it after the class. Let's continue. Yeah, okay. Okay, Hare Krishna. Так или иначе, Харе Кришна. There's something here in the chat that says, Lapani Prabhu, one thing says, this message is held for review. What does that mean? Do you see that? I don't know. No. And then there's another thing that says show or hide. It's under Bhakti and Paulina's name. What's that for? I don't know. You can just type show. I'll put show. See what goes. Okay, see what happens. Okay. Okay, Hare Krishna, welcome everyone. Ладно, Харе Кришна, всем добро пожаловать. Thank you for coming on time. Спасибо, что пришли вовремя. Sorry I was a little late. There's something wrong with my Skype, so I couldn't connect with Lapani Prabhu. Простите, что я немножко опоздал. У меня что-то со скайпом, поэтому я не смог связаться с Лапой. So now I'm using Dear Prabhu's Skype. И я вышел онлайн со скайпа Ира Прабhu. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhava Girivaratari Gopi Jana Bhava Girivaratari Yashodanandana Prachajana Vandana Yashodanandana Prachajana Vandana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhava Girivaratari Gopi Jana Bhava Girivaratari Yashodanandana Prachajana Vandana Yashodanandana Prachajana Vandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Om Vishnupada Paramahansa Parvajakacharya Sota Satashishi Mad His Divine Grace. A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Niki Jai. ISKCON BBD founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Premsi Gaur Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shyamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Akadashi Vrata Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnupadaya Krishna Vastaya Murle Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namani. Namaste Saraswati Devi Gaurvani Bachani Nirishesha Sunivadi Vastaya Disarani. Om Jnana Timarandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден в тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь в хорошем знании. И глубоко почтение склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Turupyascha Kripa Sindhu Bevacha Patidanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я глубоко почтение склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны с помощью каждого помыть страдания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 7, entitled Further Inquiries by Vidura. Почитаем Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 7, названная «Видура продолжает задавать вопросы». Text number 9. Текст номер 9. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Maitreya Maitreya Uvacha Uvacha Sa Sa Iyam Iyam Bhagavataha Bhagavataha Maya Maya Yat Yat Nayena Nayena Virudyate Vidujate Ishvarasya Ishvarasya Vimuktasya Vimuktasya Karpanyam Karpanyam Uta Uta Bandhanam Bandhanam Maitreya Vacha Maitreya Vacha Sayan Bhagavato Maya Sayam Bhagavatam Maya Yanayena Virudyate Yanayena Virudyate Ishvarasya Vimuktasya Ishvarasya Vimuktasya Karpanyam Utabandhanam Karpanyam Utabandhanam Maitreya Vacha Maitreya Vacha Sayan Bhagavato Maya Sayam Bhagavatam Maya Yanayena Virudyate Yanayena Virudyate Ishvarasya Vimuktasya Ishvarasya Vimuktasya Karpanyam Utabandhanam Karpanyam Utabandhanam Maitreya Vacha Maitreya Vacha Sayan Bhagavato Maya Sayam Bhagavatam
Bhagavato Maya Yanayena Varudyate Yanayena Virutyate Ishvarasya Vimuktasya Ishvarasya Vimuktasya Karpanyam Utabandhanam Karpanya Mutabandhanam Maitreya Vacha Maitreya Vacha Siyam Bhagavato Maya Sayan Bhagavato Maya Yanayena Virutyate Yanayena Varudyate Ishvarasya Vimuktasya Ishvarasya Vimuktasya Karpanyam Uttabandhanam Karpanyam Utabandhanam. Ilavati Prabhu. Maitreya Vacha Maitreya Vacha Sayam Bhagavato Maya Sayan Bhagavato Maya Yanayena Virudyate Yanayena Varudyate Ishvarasya Vimuktasya Ishvarasya Vimuktasya Karpanyam Uttabandhanam Karpanyam Utabandhanam. Maitreya Uvacha. Maitreya Vacha Maitreya said. Maitreya said Maitreya сказал Maitreya сказал. Sa iyam, Sa'iyam such a statement. such a statement подобное утверждение Bhagavataha, Bhagavataha of the personality of Godhead. of the personality of Godhead личности Бога Maya, Maya illusion. Иллюзия Yat, Яд that which. that which то, которое To katori. Nayena, Nayana by logic. by logic с помощью логики Varodyate, Erudite becomes contradictory. becomes contradictory становится противоречивым Ishvarasya, Ishvarasya of the Supreme Personality of Godhead. of the Supreme Personality of Godhead Верховной Личности Бога Vimuktasya, Vimuktasya of the ever liberated. of the ever liberated Вечно освобожденных Karpanyam, Карпаням insufficiency. insufficiency несостоятельность Ota, Uta as also what to speak of. as also what to speak of. Так что же говорить о Bandhanam, Bandhanam bondage. bondage, рабстве. Translation by Srila Prabhupada. Prabhupada. Sri Maitreya said, certain conditioned souls put forward the theory that the Supreme Brahman, or the personality of Godhead, is overcome by illusion or Maya, and at the same time they maintain that he is unconditioned. This is against all logic. Шри Майтрея сказал, некоторые обусловленные души выдвигают теорию, согласно которой Верховный Браман, личность Бога, находится под властью Майи, иллюзии. И вместе с тем, они считают его ничем не обусловленным. Подобное утверждение противоречит всякой логике. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрила Прабхупады. Sometimes it appears that the Supreme Personality of Godhead, who is 100% spiritual, cannot be the cause of the illusory potency which covers the knowledge of the individual soul. Иногда может показаться, что Верховный Господь, который на 100% духовен по своей природе, не может быть источником иллюзорной энергии, лишающей индивидуальную душу знания. But factually, there is no doubt that the illusory external energy is also part and parcel of the Supreme Lord. На самом деле, иллюзорная внешняя энергия, не всякого сомнения, является одним из атрибутов Верховного Господа. When Vyasadeva realized the Supreme Personality of Godhead, he saw the Lord along with his external potency, which covers the pure knowledge of the individual living entities. Когда Вьясадева увидел Верховную Личность Бога, то возле Господа он увидел также его внешнюю энергию,
скрывающую чистое знание индивидуальных живых существ. Why the external energy acts in this way may be considered as follows, as analyzed by great commentators like Vishwanath Chakravarti Thakur and Srila Jiva Goswami. Почему внешняя энергия действует именно так, а не иначе, можно объяснить, опираясь на анализ, сделанный великими комментаторами Шримад Бхагаватам, Вишванатха Чакраварти Такуром и Шрила Дживой Госвами. Although the material illusory energy is distinct from the spiritual energy, it is still one of the many energies of the Lord, and thus the material modes of nature, the mode of goodness, etc., are surely qualities of the Lord, because the energy and the energetic personality of Godhead are not different. Хотя материальная иллюзорная энергия отлична от духовной, тем не менее она представляет собой одну из многочисленных энергий Господа. И потому три качества материальной природы, качество благости и так далее, безусловно, являются качествами самого Господа. Yet although the material energy is one with the Lord, he is never overpowered by it. Энергия и ее источник, личность Бога, не отличны друг от друга. Но несмотря на тождество внешней энергии Господа, Господь никогда не испытывает на себе ее влияние. The living entities, however, who are also parts and parcels of the Lord, can be overcome by the material energy. Живые существа же хоть и являются неотъемлемыми частицами Господа, но, в отличие от самого Господа, могут попасть под власть материальной энергии. The inconceivable yogam aishvaram of the Lord, as mentioned in the Bhagavad Gita 9.5, is misunderstood by the froggish philosophers. Лягушачьим философам не выйдет понять непостижимое йогам Айшварам Господа, о котором говорится в Бхагавад-гите 9.5. In order to support a theory that Narayan, the Lord himself becomes a Daridra Narayan, a poor man, they propose that the material energy overcomes the Supreme Lord. Чтобы обосновать свою теорию о том, что Нараян, Господь, якобы становится Даридра Нараяной, бедняком, они утверждают, будто Верховный Господь попадает под влияние материальной энергии. Srila Jiva Goswami and Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, however, offer a very nice example and explanation. Шрила Джива Госвами и Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, тем не менее, приводят очень хороший пример, который устраняет это недоразумение. They say that although the sun is all light, the clouds, darkness, and snowfall are all part and parcel of the sun. Солнце, говорят они, целиком состоит из света. И тем не менее, облака, темнота и снегопад являются неотъемлемой частью Солнца. Without the sun, there is no possibility of the skies being overcast with clouds or darkness, nor can there be snowfall on the earth. Не будет солнца, небо не застилали бы облака, не заволакивала бы мгла, и на землю не падал бы снег. Although life is sustained by the sun, life is also disturbed by darkness and snowfall produced by the sun. Солнце поддерживает жизнь на земле, но тьма и снегопады, порожденные тем же солнцем, иногда нарушают течение жизни. But it is also a fact that the sun itself is never overcome by darkness, clouds, or snowfall. The sun is far, far away. The sun is far, far away from such disturbances. Однако очевидно, что ни тьма, ни облака, ни снегопад ничего не могут сделать с самим солнцем, которое остается для них недосягаемым, так как находится очень и очень далеко. Only those who have a poor fund of knowledge say that the sun is covered by a cloud or by darkness. Только невежды станут утверждать, что солнце покрыто облаками или погрузилось во тьму. Similarly, the Supreme Brahman or the Parabrahman, the personality of Godhead, is always unaffected by the influence of the material energy, although it is one of his energies. Parasya Shakti Rivadaiva Shuyate, Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 1365 purport. Подобно этому, Верховный Брахман или Парабрахман
личность Бога, никогда не попадает под влияние материальной энергии, хотя она является одной из его энергий. There is no reason to assert that the Supreme Brahman is overpowered by the illusory energy. Утверждение о том, что Верховный Браман оказывается во власти иллюзорной энергии, не имеет под собой никаких оснований. The clouds, darkness, and snowfall can cover only a very insignificant portion of the sun rays. Облака, тьма и снегопады могут заслонить лишь ничтожную часть солнечных лучей. Similarly, the modes of material nature may react upon the ray-like living entities. Аналогичным образом, три качества материальной природы способны оказывать влияние только на живые существа, подобные солнечным лучам. It is the misfortune of the living entities, certainly not without reason, that the influence of the material energy acts on his pure consciousness and eternal bliss. Когда материальная энергия покрывает чистое сознание живого существа и лишает его вечного блаженства, это самое большое несчастье, которое может случиться с живым существом. И на то, разумеется, есть своя причина. This covering up of pure consciousness and eternal bliss is due to avidya karma, the energy which acts on the infinitesimal living entities who misuse their minute independence. Эту функцию исполняет авидья карма, энергия, воздействующая на крошечные живые существа, которые злоупотребили своей ограниченной независимостью. According to the Vishnu Purana, Bhagavad Gita, and all other Vedic literatures, the living entities are generated from the tathastas energy of the Lord, and thus they are always the energy of the Lord and are not the energetic. В Вишну-Пуране, Бхагавад-гите и остальных ведических писаниях утверждается, что живое существо порождено одной из энергий Господа, Татаска Шакти, и потому всегда остается энергией и не может стать источником энергии. The living entities are like the sun rays. Живые существа подобны солнечным лучам. Although, as explained above, there is no qualitative difference between the sun and its rays, the sun rays are sometimes overpowered by another energy of the sun, namely by clouds or by snowfall. Мы уже говорили о том, что хотя Солнце и его лучи в качественном отношении не отличны друг от друга, другая энергия Солнца в форме облаков или снегопада иногда оказывается сильнее его лучей. Similarly, although the living entities are qualitatively one with the superior energy of the Lord, they have the tendency to be overpowered by the inferior material energy. Подобно этому, живые существа, которые качественно тождественны высшей энергии Господа, тем не менее склонны попадать под влияние его низшей материальной энергии. In the Vedic hymns, it is said that the living entities are like the sparks of a fire. The sparks of fire are also fire, but the burning potency of the sparks is different from that of the original fire. Ведические гимны сравнивают живые существа с искрами пламени. Искра — это тоже пламя, однако сила горения искр несравнима с силой огня, являющегося их источником. When the sparks fly out of touch with the original fire, they come under the influence of a non-fiery atmosphere. Thus, they maintain the potency to be again one with the fire as sparks, but not as the original fire. Вылетая из огня, искры попадают под влияние чуждой огню атмосферы, но при этом они сохраняют способность воссоединиться с огнем в качестве его искр. The sparks can everlastingly remain within the original fire as its parts and parcels, but the moment the sparks become separated from the original fire, their misfortunes and miseries begin. Они могут воссоединиться с огнем в качестве его искр. Однако никакая искра не способна сравняться с пламенем костра, с которого вылетело. Будучи частицами пламени, искры могут вечно оставаться в нем, но стоит им отделиться от огня, как на них тут же обрушиваются беды и страдания. The clear conclusion is that the Supreme Lord, who is the original fire, is never overpowered, but the infinitesimal sparks of the fire can become overpowered by the illusory effect of Maya. Из этого примера ясно, что Верховный Господь, который является изначальным огнем,
никогда не попадает под чье бы то ни было влияние. Но маленькие искорки этого огня могут оказаться под властью иллюзорной энергии майя. It is a most ludicrous argument to say that the Supreme Lord is overpowered by his own material energy. Нет ничего нелепее утверждения, что Верховный Господь попадает под влияние собственной материальной энергии. The Lord is the master of the material energy, but the living entities in the conditioned state are controlled by the material energy. Господь является повелителем материальной энергии, но живые существа, когда они в обусловленном состоянии, находятся под ее властью. That is the version of the Bhagavad Gita. Таково учение Бхагавад-гиты. The froggish philosophers who put forward the argument that the Supreme Lord is overpowered by the material mode of goodness are themselves illusioned by the same material energy, although they think of themselves as liberated souls. Лягушачьи философы, которые заявляют, что Верховный Господь находится под властью качества благости, под влиянием качества материальной благости, сами пребывают в иллюзии, порожденной материальной энергией, хоть и мнят себя освобожденными душами. They support their arguments by a false and laborious jugglery of words, which is a gift of the same illusory energy of the Lord. Они обосновывают свои теории туманными, путанными доводами, жонглируя словами, которые им нашептывает все та же иллюзорная энергия Господа. But the poor froggish philosophers, due to a false sense of knowledge, cannot understand the situation. Однако несчастные лягушачьи философы не в состоянии понять этого, так как слишком уверены в непогрешимости своих познаний. In the 6th canto, 9th chapter, 34th verse of the Srimad Bhagavatam, it is stated, Durva Bodha... Шестой песни Oh, sorry. Go ahead. Шестой песни Шримад Бхагаватам 6.9.4 сказано. Durva Bodha ivatavayan vihara yogo yat asharano sharira idam anavekshatasmat samavaya atmanaiva vikri yamanena sagunam aguna srijasi pasi padasi. Thus the demigods, while praying to the Supreme Lord, state that although his activities are very difficult to understand, they can still be understood to some extent by those who sincerely engage in the transcendental loving service of the Lord. В своих молитвах, обращенных к Верховному Господу, полубоги говорят о том, что постичь его деяния невероятно трудно. Однако те, кто искренне занимаются трансцендентным любовным служением Господу, способны до какой-то степени понять их. The demigods also state that although the Lord is apart from the material influence or creation, he nevertheless creates, maintains, and annihilates the complete cosmic manifestation by the agency of the demigods. Полубоги также утверждают, что Господь не подвержен влиянию материи или мироздания. И тем не менее, действуя через полубогов, он создает, поддерживает и разрушает все материальное творение. And that's the end of the purport. И на этом заканчивается комментарий. Any questions or realizations? У кого-то есть вопросы или кто хотел поделиться тем, что осознал? Well, I have a little question. How can sun be the cause of darkness? What's that? In the purport, Srila Prabhupada says that the sun is the cause of darkness. How can that be? В комментарии Шрила Прабхупада пишет, что солнце является причиной тьмы. Что имеется в виду? Как это может быть так? Well, as far as I understand, it causes the darkness by disappearing, by going to another place. Насколько я понимаю, солнце вызывает тьму тем, что исчезает, тем, что переходит в другое место. That's the only explanation I can think of. Это единственное объяснение, которое приходит мне на ум.
Anything else? Что-то еще? Dear Prabhu. Yeah, I'm just want to summarize. There are two contradictions which Srila Prabhupada resolved, yes, in this purport. First of all is how Maya, the illusory energy, which covers the living entity, which can be emanated from the Supreme Lord, who is full of knowledge. Yes, how this kind of energy, which is covering the living entities, make them devoid of knowledge and blissfulness, can be emanated from the Supreme Lord. Yes, this is one of the arguments of impersonalists. Yes. Translate. То есть я хочу просто подвести какой-то итог и, то есть правильно я понял, что два момента, которые Шрила Прабхупада опровергают, тут два аргумента имперсоналистов, которые вот первое говорят, что как майя, иллюзорная энергия, которая покрывает живое существо, лишает его знания, блаженства, может исходить из Верховного Господа, который по определению полон блаженства и знания. Правильно я понимаю? So this resolves how the illusory energy, again? How the illusory energy, which by definition is covering the living entities, make them devoid of knowledge and blissfulness, can be emanated from the Supreme Lord, who is full of knowledge and full of blissfulness. How this kind of energy can be emanated from the Supreme Lord? Okay, translate again. I will translate. Okay, so what is the answer that Prabhupada gives? How? И какой же... И как же Прабхупада отвечает на этот вопрос? How does he resolve it? Как он разрешает это противоречие? I forgot what he said exactly. Well, don't have to say exactly. What's the point? Paraphrase. He's omniscient, and all energies emanate from him. Okay. But there was another point, I forget, another argument. Why it could be like this? Why it is possible? Okay, translate. То есть один момент я помню, что там вот Господь, он всемогущий, и все энергии, они из него исходят, так иначе все. А второй, там еще какой-то аргумент был, я забыл просто. Do you remember the other point, Ilapati Prabhu? Помните ли вы второй момент, Лаптидас? As far as I remember, Srila Prabhupada says that the Lord can never be influenced by Maya because he is big and Maya is his energy. But the tiny portions of the Lord, living entities, can become influenced by Maya because they're tiny. Although qualitatively one with the Lord, quantitatively they are just infinitesimal. So that's why sometimes they can become covered by his external energy because one energy because we are his energy, and one energy of the Lord can influence another energy, but it cannot influence the Lord himself. Translate. То есть, насколько я помню, что Прабхупада пишет, что на самого Господа энергия Майя не влияет, потому что это его энергия, а он ее источник. Но одна энергия Господа может влиять на другую энергию. Поскольку живые существа являются одной из энергий Господа,
хоть и высший, но, то есть качественно идентичный Господу, но количественно мы ничтожно малы, поэтому мы склонны попадать под влияние другой, низшей энергии Господа. А он никогда не попадает под влияние своей энергии. Like Prabhupada said, it's ludicrous to think that the energy created by the Lord can overcome the Lord. Да, как говорит Прабхупада, нелепо считать, что энергия, созданная Господом, может влиять на самого Господа. He's always independent. Он всегда независим. And because he's infinite. И также потому, что он бесконечен. And the material energy is still just one of his energies. А материальная энергия всего лишь одна из его энергий. But the living entities are infinitesimal. А живые существа бесконечно малы. So therefore they can easily become overwhelmed by Maya. Потому майя может с легкостью их пересилить. Because they're tiny, like the sparks of the fire. Потому что они крошечные, подобны искрам костра. As long as the sparks of the fire stay in the fire, they're okay. До тех пор, пока искры остаются в костре, с ними все в порядке. But as soon as they leave the fire, then they become subject to being covered by whatever. Но как только они покидают, Covered by earth or something. Но как только они покидают костер, они могут быть чем-то покрыты, например, землей или чем-то еще. Okay, you said there's another point? Yeah, I found the example is given. Okay. Example given here. It's how it's possible that something causes by how to say how Maya can be emanated from the Lord. It is like clouds. They emanated from the sun. And I think it's a good example to explain. For example, if some materialist can ask how this illusory energy can be emanated from the Lord, who by definition is devoid of any illusion, and you can say to them that, but how the clouds can be emanated from the sun? The sun is devoid of any cloud, but anyway, the clouds, it's ultimately caused by sunshine, and these clouds are covering the sun, and it produces dark. This is a perfect example to explain how it's possible. То есть тут вот я пример нашел как раз вот в комментарии, почему, то есть объяснять, то есть он Чакраварти Такур говорит такой пример, что облака, они как бы производятся Солнцем в конечном счете. То есть Солнце является причиной облаков. И эти же облака покрывают Солнце. И из-за этого мы не видим Солнца. Тьма, да, происходит из облаков. То есть Солнце является причиной вот этих облаков, которые покрывают Солнце. И это вот такой хороший пример для того, чтобы объяснить, как иллюзорная энергия может быть исходить из Господа, да, который лишен по определению всякой иллюзии. Как из него может исходить иллюзия? Вот таким же образом. If the second point was like Lapati Prabhu told, so the first point was how the illusory energy can be emanated from the Supreme Lord, who is devoid of any illusion, and the second point that the persons can argue, but this illusion can argue. The person can argue. Yeah, that well, okay, but the Supreme Lord also can be covered by this illusory energy, and that's why he like us. He's like us, and Srila Prabhupada says that the Supreme Lord never be
covered by his own energy. It's like the sun, the same example. The sun is never covered by clouds. I mean, it's from our perspective. It's the sun is covered, but if we are going above the clouds, the sun is clear and never be covered. Something like this. From our perspective, Lord can be covered. We can think that Lord is covered by illusory energy, but he is, by definition, is not cannot be covered by his own energy emanating from him. Okay. То есть, и второй момент, вот как Лапа теперь бы сказал, тут Шрила Прабхупада, второй момент, как бы объясняет, что кто-то может возразить тогда, ну хорошо, иллюзорная энергия, но она тогда и Верховного Господа может покрывать. Почему нет? И вот Шрила Прабхупада как бы разбивает, опровергает этот довод, говорит, что все энергии исходят из Господа. И опять этот пример с облаками, что если это мы думаем, это нам кажется, что облака покрывают Господа, покрывают Солнце, но это с нашей точки зрения. Но если мы поднимемся над облаками, то Солнце оно никогда по сути, оно никогда не покрыто облаками. Это нам кажется, что оно покрывается облаками, но на самом деле оно не может быть покрыто иллюзорной энергией. Yeah, what was I going to comment? Yeah, the clouds don't cover the sun. Да, само Солнце облака не покрывают. The clouds cover our vision of the sun. Облака покрывают лишь наше видение Солнца. Our vision of the sun is covered, not the sun is covered. Покрыто наше зрение, а не само Солнце. Okay, anything else? Bhakti Tatyana says, Hare Krishna, to what degree it's important for us to understand the activities of the Lord. We're not even demigods. What's that? We're not even what? Demigods. We're not even demigods? Yeah, I also don't understand why she says that. I wrote in the chat. What does she mean about that? Yeah. Харе Кришна, до какой степени нам, а мы даже не полубоги, важно понимать деяния Господа. И Махаджи с вами тоже спрашивает, что имеется в виду, а мы даже не полубоги. So what's the question again? Leave out the demigods part. Тогда оставим пока в стороне часть про полубогов. До какой степени нам важно понимать деяния Господа? To what degree it's important for us to understand the activities of the Lord? To understand the activities of the Lord. Yes. Well, yeah, it's very important. Это очень важно. There was a song in the 60s, a hit song. As I recall, the title of the song was "To Know Him is to Love Him." В 60-е годы была одна песня, очень популярная. Насколько я помню, называлась «Кто его узнает, тот его полюбит». Some stupid girl was singing about her boyfriend. Какая-то глупая девушка пела о своем парне. Of course, the problem with a materialistic person is the more you get to know him, the less you love him. Но проблема с материалистичными людьми в том, что чем больше их узнаешь, тем меньше их любишь. You may even come to hate him. Возможно, даже разовьется ненависть. But with Krishna, it's completely different. Но с Кришной все совершенно по-другому. With Krishna, it's really true. To know him is to love him. С Кришной это действительно работает. Кто его узнает, тот его полюбит. The more we understand, Prabhupada explains that the more we understand not just that God is great, but how he is great, then the more we become attached to him. Прабхупада пишет о том, что чем больше мы понимаем не просто, что Господь велик, но почему именно Он велик, в каком именно
плане, то чем больше мы это понимаем, тем сильнее мы привязываемся к нему. Yeah, so what did she say about the demigods now? The purport says, demigods say that to understand his activities is unbelievably difficult. Is what? Is what? Is what? Unbelievably difficult. Okay. But those who engage in transcendental loving service to the Lord can, to some extent, understand them. So the way I realized it is that the demigods may, to some degree, understand the Lord, but we are even less perfect than the demigods. Uh-huh. В комментарии сказано, полубоги говорят о том, что постичь его деяния Господа, невероятно трудно. Однако те, кто искренне занимаются трансцендентным любовным служением Господу, способны в какой-то степени понять их. Я поняла это утверждение так, что полубоги в какой-то степени могут понять Господа, но у нас еще меньше совершенств, чем у полубогов. Therefore, we have a big challenge ahead of us. Поэтому перед нами стоит огромная задача, большая миссия. The more devoted we are, the more we engage in devotional service, then the more we know and understand the Lord. Чем больше мы предаемся, чем больше мы занимаемся преданным служением, тем яснее понимаем. И the more we know and the more we... I forget. А тем больше мы понимаем и узнаем Господа. Bhaktyatvanaya shakya hamevan vidvorchanya gyatun drashtun chatatvena bhaveshtun cha parantapa. How's it go? Bhaktyatvanaya shakya. When one engages in devotional service without being mixed with mental speculation or fruitive activity. Когда человек занимается преданным служением, не примешивая к нему умственные выдумки, спекуляции или деятельность ради плодов деятельности. Bhaktyatvanaya shakya aham evan vidvorjana gyatun drashtun chatatvena. One can know and see the truth. Он становится способен узнать и увидеть истину. Praveshtam cha parantapa, and thus enter into the mysteries of my understanding. Таким образом, войти в сокровенную тайну понимания меня. Srila Prabhupada explains in one purport, I think it's in this canto. В одном из комментариев Шрила объясняет, по-моему, даже в этой песне Шримад Бхагаватам. Earlier in our Bhagavatam classes, we heard Srila Prabhupada explain. Чуть ранее в наших лекциях по Шримад Бхагаватам мы слышали, как Шрила объясняет, that the demigods have some material desire. Что у полубогов есть некое материальное желание. And therefore they're put in positions of controlling. И поэтому их помещают на такие должности, где нужно что-то контролировать. But one who is, I say, simply is purified by hearing and chanting. Но тот, кто просто очистился благодаря слушанию и воспеванию славы Господа, is much more powerful than the demigods. на самом деле гораздо могущественнее, чем полубоги. Like Srila Prabhupada gives the example of Haridas Thakur. Например, Шрила Прабхупада приводит пример Харидаса Такура. Haridas Thakur was even more powerful than Lord Shiva. Харидас Такур был даже могущественнее, чем Господь Шива. Because at one point, Lord Shiva was, how do you say, petitioned by his wife for sex at an inappropriate time. Потому что однажды Господу Шиве пришла жена и попросила его о сексе в неурочное время. And although initially he declined, eventually he gave in. И хотя поначалу он отказался, но так или иначе он потом сдался. But Haridas Thakur was approached by Maya herself, Maya personified. Но к Харидасу Такуру
пришла сама Майя, олицетворение Майи, who must be more beautiful than we can possibly imagine. она должна быть намного прекраснее, чем мы даже можем себе вообразить. She focused her attention on him and tried to entice him. Она сосредоточила на нем все свое внимание и пыталась его соблазнить, But he was not disturbed. но его это не потревожило. So that's the idea, is to become so absorbed in Krishna consciousness that, how do you say? Yeah, that we know and understand Krishna. То есть в этом весь смысл. Нужно настолько погрузиться в сознание Кришны, настолько быть поглощенным сознанием Кришны, что мы поняли и узнали Кришну. In the second or third verse of the 4th chapter of Bhagavad Gita, В 4 главе Бхагавад-гиты, стихи 2 и 3, Krishna says, Evayan maya teja yoga prokta paratanaha bhaktosi me sakacheti rahasyan yetadotama. Same thing, that you can enter into the mysteries of my understanding. Rahasyan yetadotama. Кришна говорит то же самое, что вы можете войти в тайны понимания меня. How's it go? Saivayan maya teja yoga prokta paratanaha. Saivayan maya teja yoga prokta paratanaha. Bhaktosi me sakacheti, one who is my saka or friend, and my devotee, bhakta, then he can understand. Тот, кто мой сакха, друг, и бхакта, преданный, может меня понять. And therefore, Krishna says, therefore I'm speaking this knowledge to you, Arjuna. И потому, говорит Кришна, я рассказываю тебе это знание, о Арджуна. Because you are my devotee and my friend. Потому что ты мой преданный и мой друг. Ata Shri Krishna namadi na bhavet grayam indrayai sevon mukhe hujivado swayami vasparatita. We can't understand the Supreme Lord by our mundane senses or mind or intelligence. Мы не можем понять Верховного Господа ни нашими мирскими чувствами, ни умом, ни разумом. But when the Supreme Lord is pleased by one's devotion, then he can reveal everything to the devotee. Но когда Верховный Господь доволен нашей преданностью, Он может преданному все, что угодно открыть. Srila Prabhupada said that when you come to the platform of attentive chanting, then all of Krishna's pastimes will appear before you. Прабхупада говорил, что когда мы выйдем на уровень внимательного повторения Харе Кришна, перед нами откроются все игры Кришны. Okay, is there something else to Ilapati Prabhu? No, that's it. Janma karma chamediyam. Huh? Janma karma chamediyam. Janma karma chame divyam evanyo vedi tatvata jakva dehan punarjanma naiti mameti sorjana. Yeah. How's it start off? What's Janma karma? One who understands the nature of my birth and activities goes back to Godhead. Тот, кто понимает природу моего явления и моих деяний, возвращается обратно к Богу. And never comes back here again. Больше никогда не приходит сюда снова. Okay. Great. Very nice. You could join us, Bhakti and Tatyana. Здорово, что вы смогли к нам присоединиться, Бхакти Татьяна. Thank you very much. Спасибо вам большое. Ilapati Prabhu, can you and I meet, I don't know, maybe like 5 minutes after we finish this class? Окей. Okay, thank you. Srila Prabhupada ki jai. Maharaj Swami ki jai. Спасибо всем. Gaur Bhaktavinda ki jai. Jai. Om Vishnu Daya Krishna Vastaya Murlesha Sisa Swami Sisa Sumi Vari Vastaya.